So, magandang umaga sa inyo mga kaibigan. Ngayon, ang gagawin natin ay mag-style tayo ng ating application. So, focus muna tayo sa ating pag-style ng question text. Kaya samahan niyo ako para matuto tayo at malaman natin kung paano mag-style ng application. Simpleng style lang naman dito sa ating Flutter. Ito yung latest natin na mukha ng ating application. So, nandito sa gilid yung mga questions and answers. So, basically, marami ka pang magagawa dun sa ating text widget bukod sa pag-output ng text. At matutunghayan natin yun ngayon. So, yung text dyan, basically, yan yung positional argument na built through importing material.dart. Pero meron niyang mga named arguments. So, dito sa case natin, ang style. So, kung titingnan mo yung sa ating style argument, pag hinover mo yung mouse mo doon, meron doong nakalagay text style. So, yung text style ay normal na object based on text style class that is provided by material.dart. So, dito maglalagay tayo, mag-i-instantiate tayo text style. So, basically, lalagyan nyo lang ng parenthesis. Tapos, yung text style ay pwede mo lagyan ng mga arguments which you can use for modifying the style of your text. So, dito sa case natin, font size, so 30. Pero actually, yun nga, marami pang mga choices dyan. Pwede ka pang maraming piliin. Ganyan. So, ito na, isave na natin para malaman natin ang resulta. At ito na ngayon lumabas. Napakalaki. Ano ang paborito mong kulay? Unang sagot, pangatong sagot. Napakalaki niya mga kaibigan. So, kung halimbawa gusto naman natin na i-gitna ang ating question, gamit tayo ulit ng bagong named argument at tinatawag na text align. So, kapag hinover mo yung text align, makita mo na nagre-require ng text align value. Pero imbis dito na parenthesis, ang gagawin lang natin ay period. Tapos saka natin i-customize. At kung makita mo, maraming mga default values dito, center, left, right, yan. Sa case natin, dahil gusto natin sa gitna, lagyan natin center. Itong text align ay tinatawag na enum. Ito yung list of predefined values. So, yung idea dito ay pwede kang mag-set ng values sa text align. Ito ay encoded as numbers, pero since it is just useful for the computer, but syempre for us developers, mas maganda na nakikita natin yung mga meaning ng mga bagay na ganun. Kaya yan yung importance of enum. So, itong enum ay different data type in Flutter or in Dart that assigns a label. So, dito gagawin lang natin, babawasan lang natin yung font size into 29. Then, i-run natin ang ating application. Pero kung mapapansin nyo sa ating application, yung center ay hindi dun naka-align ang ating text. So, sagad pa rin sa left side. So, ano kaya ang ating problema? Basically, ang kailangan natin gawin ay indicate natin yung container. So, kung bakit yung ating text ay nasa sagad pa rin sa right side, kahit na indicate natin na text align ay center, dahil yung text widget, yung default text widget, mag-allocate ng space na kinakailangan lang o sapat na para dun sa text na yun. Sa pamamagitan ng container na widget, ma-wrap niya yung ating text widget. So, basically, under the container widget is the text widget. At dun, magagawa natin na i-align effectively ang ating text sa ating desired position. At yung container takes up a child
argument, which inside that argument ay yung ating text widget. So if run natin ang ating application, so wala pa ring pagbabago. So basically kasi ang container ay invisible, so we must indicate a width on the container to basically position effectively our widget or the text widget inside that. So here we use double dot infinity. So basically it tells that the container would allocate with the maximum width that it can provide to the widget inside it. So basically sa magkabilang dulo, yung left and right, i-allocate niya yung maximum width that can be used for that widget. So running our application, makikita natin na na-allocate effectively yung space. So pantay na ang left and right width. So yung text widget ay basically nakaposition na to the width that the container takes up. Yung text widget ay hindi niya ginamit ang kanyang text inside that to determine its position. So it used the surrounding widget to be able to position itself on your screen. Then mag-add lang tayo ng isa pang argument, which is called margin. So yung margin is basically a spacing around the container. So yung margin argument is a special kind because it allows you to space things and to align things. And basically the core of the content of the container is the child. Then around the child or the main content is called padding. Then after that padding is border. So basically imagine a core of the earth where there are many layers, and lastly there is a margin. So those things, those layers make up the container. So dito sa case natin, nag-set lang tayo ng margin and wala tayo ng padding and border. So sa border pwede kang mag-indicate doon ng color. Pero dito sa case natin, margin lang muna. At kung mabasa nyo, yung ating margin ay type edge insets geometry. Then you just write edge insets dot, and then pili lang kayo sa mga options sa box sa rectangle. Yung mga naka-indicate dyan sa sa box or rectangle is basically are constructors or usually called methods in an object. So this will allow the variation of the same object. So basically, gamit itong mga constructor na to, kahit same object pa yan, there will be kind of variation. So in here, we use all. Kapag indicate mo all, so you target all the regions. So meron dito options na only, and if you use that, basically you just target one position, left, right. Pero dito sa case natin, gagamitin natin ay all. And then we will just insert a double value. So 10 na lang. Ayan. It indicates that 10 device pixels are the space around the margin. Iset ko na sa 11. So basically 11 device pixels around the margin of the container. And after we run our application, ay makikita may spacing na around our text or our questions. So makikita natin dito na maraming new information about the styling. And kung titingnan nyo, medyo complex na siya kung ikukumpara dati, dahil may mga certain aligning of text, may certain na width, margin, and font size. And it really helps that we add another file for a certain widget, because if we retain this question part in the main Dart file, then it will make our code seems like a complex sets of words, numbers. But if we separate it into a new file, then we would be able to
understand it more and make the app run effectively. So it would help us to focus on a certain widget and also help the application to run smoothly. It's helpful to separate the main file from the file that focuses on one certain widget. So ayun, maraming salamat sa panonood. Sana maraming kayong natutunan at sana makasama ko pa kayo sa mga sunod nating video. Tuloy-tuloy lang yung pag-aaral natin para makagawa tayo ng application. Subscribe kayo sa aking channel. Bye!